বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অন্তত 14% কোনো না কোনো ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত। এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে সুস্থ জীবনে ফেরাতে বহু বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন। তাদেরই 8ম আন্তর্জাতিক লাং হেলথ কনফারেন্স, সেটির আয়োজকদের সঙ্গে আমরা পর্যায়ক্রমে কথা বলছি। পালমোকন 2025 ফুসফুসের স্বাস্থ্য এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ডাক্তার আসিফ মুজতবা, তিনি সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি এই অনুষ্ঠানটি সহযোগিতা করছে একমি ল্যাবরেটরিজ। শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই যে মানে 8ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, কিন্তু আপনারা প্রথম যখন শুরু করেছেন এই পরিসরে করতে পারেন নাই, তো এটির মানে পরিবর্তনটা বা স্ট্রেংথ মানে অর্জন করতে আসলে বিগত কত বছর সময় লেগেছে আপনাদের? আমরা প্রথমে শুরু করি প্রথম কনফারেন্স 2008। আজকে 16 বছরে আমরা 8ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করলাম এবং এর পিছনে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা বলবো আমাদের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, পাশাপাশি বলবো যে ডিমান্ড। আমাদের যারা নবীন চিকিৎসক রয়েছেন এবং তারা যারা এই বক্ষব্যাধি সংক্রান্ত যে রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্টসগুলো ওনারা হাতে নাতে শিখতে চান। আর বিদেশে কনফারেন্স হয়, বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন একটা দায়িত্ব নিয়েছে যে বিদেশে আমরা কনফারেন্সে যারা আমরা সিনিয়র রয়েছি আমাদের যাওয়ার সুযোগটা একটু বেশি এবং আমরা ওখানে সিনিয়র লোকজনদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করি। যেই তথ্য উপাত্ত অথবা যে নতুন যে লব্ধ জ্ঞান সেটা আমরা এসে এই বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আমরা এখানে ডিসেমিনেট করি। পাশাপাশি আমাদের যারা নবীন চিকিৎসক গবেষকরা রয়েছেন ওনাদের জন্য খুব আকর্ষণীয় পোস্টার সেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে যারা আউটস্ট্যান্ডিং তাদেরকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো বলতে পারেন যে নতুন জ্ঞানের এটা মিলন মেলার মতন এবং অনেক সিনিয়র এক্সপার্টদের সঙ্গে একেবারে একটা নবীন একজন চিকিৎসকের আমরা একটা সংযোগ ঘটাচ্ছি এখানে। 8ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশি পার্টিসিপেন্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার মানে এটি কতটা পরিবর্তন হয়েছে মানের দিক থেকে, সংখ্যার দিক থেকে? সংখ্যার দিকে তো অনেকখানি বেড়েছে। আমরা প্রায় 1200 বাংলাদেশি মানে অংশগ্রহণকারী রেজিস্টার্ড পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন এবং আমাদের প্রায় 35-40 জন বিদেশি অতিথি বক্তা রয়েছেন। এবং মানের দিক থেকে নিশ্চয়ই বলবো, যেমন ধরেন আজকে সকালে যে আমাদের একটা সিম্পোজিয়াম হলো নবী আলম খান মেমোরিয়াল সিম্পোজিয়াম, সেখানে আমরা ফিউচারিস্টিক মেডিসিন নিয়ে কথা বলেছি এবং পৃথিবীতে একজন যিনি পথপ্রদর্শক রোবোটিক সার্জারি নিয়ে ডক্টর আলী জমির খান, উনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার অফ রোবোটিক্স। আমরা এগুলো শুধু নামে শুনেছি, আমরা এআই যে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বাংলাদেশের মাটিতে এক্স রে করে মানুষের দোরগোড়ায় টিবি ডায়াগনোসিসের জন্য যে ব্যবহার হচ্ছে, তাহলে দেশের ভিতরে কতখানি প্রযুক্তির অগ্রগতি হয়েছে, বিদেশে প্রযুক্তি কতখানি এগিয়ে গেছে এবং কিভাবে আমরা সেটাকে রপ্ত করব সেই জিনিসটি। আমরা একটা স্মার্ট আইসিইউ দেখলাম তাইওয়ানে, ওনারা কিভাবে টেকনোলজি ইউজ করে আইসিইউ রোগীর সেবা বাড়াচ্ছেন। তো অনেকগুলি নতুন জিনিস তথ্য আমাদের চোখের সামনে চলে এসছে এবং আমরা অনেকটা অনুপ্রাণিত বোধ করছি যে এই ধরনের জিনিসও আমরা বাংলাদেশে প্রবর্তন করতে পারবো। উনি এমনও বলেছেন যে 2টি রোবট দিয়ে ইন্ডিয়াতে অনেকটা তারা কাভার করেছেন, এটি বাংলাদেশ চাইলে এখানেও সম্ভব। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই যে ফান্ড কমছে, আপনি দেখবেন যে ইউএসএআইডির মাধ্যমে যে ফান্ড কমছে এবং একই সঙ্গে আমার হাতে হয়তো প্রযুক্তি আছে, আমার হাতে হয়তো বিশ্বমানের জ্ঞান আমরা হয়তো অর্জন করছি, কিন্তু এটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কী ধরনের সংকটে আপনারা পড়ছেন, যেটি সরকারকে ওই জায়গায় নজর দেওয়া দরকার? আমি মনে করি যে আমরা সবসময় বলে এসেছি যে অপটিমাল ইউটিলাইজেশন অফ আওয়ার লিমিটেড রিসোর্সেস। এবার একটা আপনাকে উদাহরণ দিই যে বাংলাদেশে প্রত্যন্ত যে জেলাগুলি রয়েছে প্রায় 44টি জেলাতে বক্ষব্যাধি ক্লিনিক আছে এবং এখানে প্রশিক্ষিত এমডি ডিগ্রিধারী বক্ষব্যাধি চিকিৎসক রয়েছেন। ওনারা কিন্তু ওনাদের সময়টা অপচয় হচ্ছে। আমরা যদি ওখানে ওনাদেরকে আরও এম্পাওয়ার করি, আমরা ওনার নাম হচ্ছে বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, তাহলে বক্ষব্যাধির যে সাধারণ যে সমস্যা যেগুলি নিয়ে আমরা কথা বলছি, লাং ফাউন্ডেশন কথা বলছে, সেটাকে যদি আমরা একটু স্ট্রিম লাইন করি, হয়তোবা ওষুধটা বেশি চলে যাচ্ছে সদর হসপিটালে, অথবা চলে যাচ্ছে উপজেলা হাসপাতালে, কিন্তু এখানে তো একটা বাল্ক পেশেন্টস আছেন, ওই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে তো রুগীরা আসে এবং উন্নত মানের সেবা চায় এবং পায়। যদি এই জিনিসটা
এই সংযোগটা সরকার যদি করেন, এবং আমরা সরকারের যারা নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে আছেন এই কথাটা ওনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি যে ভয়ের কিছু নেই। আমরা যখন নিজেরা পেরেছিলাম, আমরা আগামীতেও পারবো। অনলি থিং ইজ গুড কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড প্রপার মেনটেনেন্স অফ প্রপার সাপ্লাই চেইন। এত বড় প্রোগ্রামের আয়োজক হিসেবে আপনারা যেহেতু আপনাদের পকেটে বলা যায় যে 1200 চিকিৎসককে আপনারা একীভূত করতে পারলেন, এই নেটওয়ার্কটাকে বছরব্যাপী একটি গাইডলাইনের ক্ষেত্রে বা একই ধরনের চিকিৎসা সারা বাংলাদেশে নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে আপনারা ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্ল্যান করছেন, সেটি কি? আমরা এখানে সুযোগ নিতে চাই এবং সদ্ব্যবহার করতে চাই সোশ্যাল মিডিয়া টেকনোলজি। ধরেন আমাদের একটা বড় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, তো আমরা এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং স্লাইডস, কিছু তথ্য অলরেডি এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা তুলে দিচ্ছি। এক, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যারা এখানে আসতে পারেননি অথবা যারা হয়তোবা সেরকম সময় নেই, প্যারালাল সেশন চলছে, এখানে একটা টপিক, পাশে আরেকটা টপিক। তো তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এবং আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে, ওয়েবসাইট রয়েছে, তো উই উইল মেক ইট ইন্টারঅ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। এইসব টুলসগুলি ব্যবহার করে আমরা কার কি প্রয়োজন সেটাকে মেটাবার চেষ্টা করব। এক, দ্বিতীয়ত আমরা ফিজিক্যালিও সিএমই করে থাকি, আমরা জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে যেয়ে থাকি। তো আমরা একটা কথা ঠিক করেছি যে স্যাটেলাইট সেমিনার, এই কংগ্রেসে যেই সব আলোচিত ধরেন 5টা খুবই আকর্ষণীয় টপিক ছিল, যেমন ডক্টর আলী জমিরের রোবোটিক সার্জারি, মানে একেবারে খুবই অসম একটা। তো সেই জিনিসটাকে আমরা কনসাইজ করে হয়তোবা 30 মিনিট আমরা এটা পেরিফেরি ডাক্তারদেরকে জানাবো। এবং তৃতীয়, মানে কারো পক্ষে তো ঢাকায় আসাটাও অনেক কঠিন, অনেক ছুটি ছাটা নানান কাহিনী ব্যাপার আছে। আরেকটা জিনিস যেটা, যে একটা নবীন চিকিৎসক, ধরেন আজকে এখানকে যে বিভিন্ন যারা এক্সপার্টস এসছেন বিভিন্ন দেশ থেকে, কানাডা, আমেরিকা, ডক্টর শাহিন ইসলাম এসছেন, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন টপ লেভেল ব্রঙ্কোস্কোপিস্ট, ওনার সঙ্গে আমরা আগ্রহী চিকিৎসকদের সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আপনি জেনে খুশি হবেন যে এই সংযোগের মাধ্যমে 1-2 জন অলরেডি বিদেশে যাওয়ার ওনাদের একটা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। স্যার, একই সঙ্গে জানতে চাই যে বাংলাদেশে যে কমন ফ্যাক্টর মানে এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে, একটি হচ্ছে দূষণ বা অন্যান্য নানা ধরনের সমস্যা আছে। আপনারা চাইলেও বাংলাদেশে বিশ্বমানের সেবা দিলেও যদি দূষণ বন্ধ না হয়, আপনি তো এখানে যুদ্ধ করতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে সরকারের যে হায়েস্ট বডি, যে সেটি বিআরটিএও হতে পারে, আমি এক্সাম্পল হিসাবে বলছি, বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়, একই সঙ্গে অন্যান্য সোসাইটির কোলাবোরেশনের মাধ্যমে এটি আরও ইন্টারকানেক্টেড করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আপনাদের পরিকল্পনা আছে কিনা? এটা একটা সুন্দর উদাহরণ আছে। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মালিক স্যারের নেতৃত্বে প্রায় 14-15 বছর আগে, যখন তামাক নিয়ন্ত্রণ একটা বিরাট সমস্যা ছিল, এখন আপনি জানেন যে তামাক নিয়ন্ত্রণ অ্যাক্টটা, আইনটা বেশ সময় উপযোগী করা হয়েছে, তখন ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনস্ট টোব্যাকো আমরা 6টা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান সংগঠন একত্রিত হয়েছিলাম। এখন আমরা আমাদের নেটওয়ার্কটাকে প্রসারিত করছি। যেমন আমাদের বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লজ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংযোগ আছে, ডেমিয়ান ফাউন্ডেশন, গিভ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, যারা সামাজিক ক্ষেত্রে সচল রয়েছেন, অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে রোল প্লে করছেন। কালকে আমাদের অনুষ্ঠানে অনেকজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, ওয়েল নোন সেলিব্রিটিজ এসেছেন, আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, উনি আমাদের শুভেচ্ছা দূত। এই মাধ্যমে মানে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, এবং টু সাম এক্সটেন্ট আমরা আশা করি যে আমরা এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদেরকেও আমাদের এই নেটওয়ার্কে আনতে পারব। স্যার, ভবিষ্যতে এই কনফারেন্স নিয়ে কত দূর যেতে চান, আরও কত বড় বড় স্বপ্ন দেখছেন? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি। আপনারা জানেন যে এর পরের ধাপ হচ্ছে, এটা তো জাতীয় করলাম, আঞ্চলিকের মধ্যে প্রথম ধাপ হবে দক্ষিণ এশিয়া ভিত্তিক একটা সংগঠন গড়ে তোলা, যেটার অলরেডি মানে আরম্ভ হয়ে গেছে কাজ। গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে কলম্বোতে আমাদের কোষাধ্যক্ষ গেছিলেন, এবং সেখানে একটা দক্ষিণ এশীয় ফোরাম অফ পালমোনোলজিস্ট একটা বেসিক নিউক্লিয়াস ক্রিয়েট হয়েছে। তো আমরা আশা করি যে বছর নেক্সট যেটা ইনশাল্লাহ আমরা 2027-এ করব, দ্যাট উইল বি মোর দেন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, ইট উইল বি আ রিজিনাল কনফারেন্স, যেখানে আমরা এই সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজনের অনেক প্রতিনিধি, আমরা আশা করি যে 2-2.5 হাজার লোক একত্রিত করব। এবং আমাদের আলটিমেট গোল যেটা, আমরা এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অফ রেসপিরেটরির একজন সক্রিয় সংগঠন, আমাদেরকে ওনারা সাধুবাদ জানান আমাদের এই উপস্থিতির জন্য। সো মেবি আমাদের 2028-29 আজ থেকে ইনশাল্লাহ 3-4 বছর পরে এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অফ রেসপিরোলজি সেটা বার্ষিক কংগ্রেসটা আমরা
আয়োজন করব। স্যার, সবশেষে জানতে চাই যে বাংলাদেশের মানুষকে আপনি যতভাবেই পরামর্শ দেন, মাস্ক পরার কথা বলেন, হাঁটা চলার কথা বলেন, তারা শুধু ওষুধ খেতে চায় আর কি। আবার একই সঙ্গে বাংলাদেশের যে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি আছে, যেমন আমাদের অনুষ্ঠানটি সহযোগিতা করছে একমির ল্যাবরেটরিজ, তাদের কাছে আপনাদের কোনো সাজেশন আছে আরও কোনো নতুন নতুন ওষুধ নিয়ে আসা বা এগুলোকে একটু দামের ক্ষেত্রে একটু সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা, মানে আপনাদের পরামর্শটা কি তাদের প্রতি? আমরা ইতিমধ্যে যেমন ধরেন একমির কথাই বলছিলাম, এইমাত্র আমরা একমি স্টলটা ঘুরে আসলাম। তো ওনারা আজকে সোশ্যাল মিডিয়া তো যার তার হাতে আছে এবং সেটা সদ্ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের জনগণ তো এটা দেখালো যে জাতীয় পর্যায়ে কীভাবে এটাকে ইউটিলাইজ, একটা রেভলিউশন হয়ে গেল। তো আমার ওনাদের কাছে দেখলাম যে প্রায় 70টা বইয়ের মতন জিনিস ওনারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করে রেখেছেন, যেটা কিউআর কোডের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়। তো এই জিনিসগুলিকে টেকনিক্যালের থেকে আরেকটু সহজ ভাষায় অ্যাডভোকেসি মেটেরিয়াল হিসাবে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন অলরেডি আমরা কমিটমেন্ট করে এসেছি যে আমরা এগুলি জনগণের জন্য সহজ ভাষায় করে দিব। আপনারা আমাদেরকে তথ্যটা দেন এবং এটাকে আপনারা মানে এটাকে ডিসেমিনেট করার জন্য ফ্যাসিলিটেশন করেন। এটা এক। দ্বিতীয়ত আমরা চিন্তা করছি যে আমরা মেডিকেল কলেজ লেভেলে যারা মেডিকেল স্টুডেন্টস আছেন, এটাও তো একটা বড় ফোর্স এবং আগামীতে চিকিৎসক হবে, তাদেরকে আমরা ইনভলভ করব আমাদের কার্যক্রমে। আমরা এই গত 18 বছর আমাদের চিকিৎসকদের নিয়ে কাজ করেছি, ইতিমধ্যে সোসাইটিতেও আমরা কাজ করি এবং ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা মেডিকেল স্টুডেন্টসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হব। স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যে চিন্তা করছেন সেটি সফল হোক সেই প্রত্যাশায় আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে। এই পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর আলী জামির খান, ব্ল্যাকপুল ভিক্টোরিয়া হসপিটাল, UK. Welcome to our program and to Bangladesh. Thank you, Mujahid. I want to know how many years you are coming in Bangladesh and how you are helping to our society, to our Bangladesh also. So first of all, Assalamu alaikum to everybody. Walaikum assalam. Assalamu alaikum to all my friends, surgeons in Bangladesh. It's been an honor and a privilege to be associated with the thoracic surgeons and the pulmonologists in Bangladesh. I think we first met somewhere in 2012 when these people came to Medanta. I was working in Medanta. So they came to Medanta to learn video-assisted thoracoscopic surgery. And since then, it's been a long association where they send me their patients. I come over and help them with their patients. And Dhaka is like a second home to me now, and I really love the city. And coming to this conference, I've been coming for the last 5 or 6 years. PULMOCON 2025, what is new edition in your eyes? Oh, today, if you were there in the morning session, it was just an amazing morning session where we were talking about all the new advances in pulmonology and thoracic surgery. And one of the big paper which was presented was use of AI in diagnosis of tuberculosis. And you know, your team has done an amazing work of going out into the community, doing chest x-rays and using artificial intelligence to diagnose tuberculosis. And that, I think, will change the healthcare of the country. So huge new techniques that I'm seeing. Even the other lecture on management of interstitial pulmonary fibrosis, amazing work going on in Bangladesh. So you guys have made a lot of progress in pulmonology. You're leading from the front, actually. As a thoracic surgeon, what is needed? What is your proposal, your advice to Bangladesh? So I think we've already seen a change in practice from 2010 to 2025. In the old days, when we did thoracic surgery, we would make this big cut on the chest wall, spread the ribs, and get in to operate. But nowadays, almost all your surgeons in Bangladesh are doing these surgeries with keyhole surgery, which means tiny cuts on the chest wall, camera goes in, and under camera guidance, you do all the complex surgeries like lobectomy, which means taking away part of the lung for lung cancer. Sometimes when you have tuberculosis and you have pus in the chest, just with a tiny camera, you can clear out all the pus, you can allow the lung to re-expand, and it makes a huge difference to the patient outcome, because a big cut takes a long time to heal. The patient is stuck on the bed for 4 to 6 weeks, whereas when you do this with keyhole surgery, which all your Bangladesh surgeons are doing now, you can get the patient out
up and about in 2 days, and he will be discharged in 4 to 5 days. So the quality of life changes dramatically with keyhole surgery, and that is the one thing I see Bangladesh leading in VATS surgery. I think you guys are doing phenomenal. The next big thing which should come here is robotic surgery. I spoke about robotic surgery this morning, and I think you guys have the infrastructure to support robotic surgery. But it has not been started yet, but the perspective to initiate the robotic surgery in Bangladesh, it is possible? Of course it is possible. Of course it is possible. When I first came from UK to India, everybody said robotic surgery in India is not possible. But within 10 years, we managed to build the center, and from 2 robots in the country, it went to 140 robots. So you just need one person to take the initiative. And once you take the initiative and you set it up, whether it's in the government hospital or private hospital, doesn't matter. One person has to take the initiative, and then the government will start to see the benefits of robotic surgery, and then more people will come on board. And then people are there who will train you. So, if your surgeons want to come to our center, we will very happily train Bangladeshi surgeons. Last question to you about the Bangladesh Lung Foundation, your opinion. Oh my, what a great organization, really amazing organization to get 31 faculties from around the world. 25 countries. Yeah, 25 countries, thousands of people sitting in the auditorium listening to the lectures, contributing so much to the healthcare of the country. It's an amazing organization, and I think they should continue the good work in future. Thank you for joining with us. It's an absolute pleasure, and thank you for inviting me. Welcome again. এই পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর নরেন্দ্র ভট্টা, প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ পালমোনোলজি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন, BP Khoirala, Institute of Health Science, Nepal. Welcome to our program. Thank you very much. Bangladesh. Thank you. You have a close relation with PULMOCON because you have been coming from first program 2010. What is your viewpoint about 2025 PULMOCON? See, PULMOCON is not a new thing for me. I have been coming here since the first PULMOCON, and I have seen the organization and the conference growing over the period of time. And if you look at the first PULMOCON and right now, there are a lot of difference. 2025 is much more extensive, much more participation in terms of the subject, in terms of the faculties also, and in terms of the news topic also. It has been, over the period of last 1 decade, it has been able to garner a lot of respect and a lot of visibility in the specialist area of the pulmonology. And this PULMOCON is much more advanced, and the topics are also much more up-to-date topics. The doctors, Bangladeshi or Nepal, all are fight against COPD, tuberculosis. For Bangladesh, what is your suggestion? See, these I always consider is big 5. I call it COPD, tuberculosis, bronchiectasis, lung cancer, and the suppurative lung diseases. So the risk factors in the Bangladesh and Nepal are almost same. The smoking-related risk factors are there. Indoor air pollution and industrial exposure of the outdoor air pollution are there. I think Bangladesh is doing pretty well in controlling the COPD. They are trying to do a good extensive research also. For people in Bangladesh, I think the most important thing is cut down smoking, number 1. Number 2 is, what you call as the replenish the biogas, biosmog, and then try to use the more LPG and more industrial control of the industrial pollution. That's most important for me. Tell me about your session, what you want to deliver to Bangladeshi doctors. I have been discussing in much more elaborate topics over the last few years. This time I'll be talking about something integrating the primary care in the pulmonology as well as specialist care. How the primary care and the specialist care can be integrated together to help the patient with the pulmonary diseases. That's a challenging aspect, and we'll foray into the new aspect about this. And lastly, I want to know about this Society Bangladesh Lung Foundation, your opinion. You already told in first question, again I want to know. Bangladesh Lung Foundation is a friend for me. It's a kind of family for me, and I have seen it growing over the period of time. And the most important aspect of it is a social responsibility it has done at the time of the COVID-19 also. And then it also has a lot of social responsibility towards the population as well as advancing the science. I think I wish them again all the best for the future also. Thank you to join with us.
এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর জে ডিয়াং উ ফ্রম তাইওয়ান, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট থাই সুং ভেটেরানস জেনারেল হসপিটাল। Welcome to our program to Bangladesh also. Yeah, it's my honor to visit here. How many years you were coming to Bangladesh to attend PULMOCON? And I want to know about your observation about PULMOCON 2025. Yeah, this is the first time I attended the meeting, the Oh, conference. first time. First Oh, yeah. time, because my good friend Professor Benno invited me. What is your suggestion to Bangladesh to develop our treatment? Yes, I'm a doctor of the chest medicine and focus in the intensive care units. This time I present my talk is the smart critical care. So I have suggested you in Bangladesh should follow the trend of the artificial intelligence apply in the critical care medicine. The infrastructure maybe take the money and need effort. But if we have a good plan, we can do it step by step. What is your feelings about the Bangladesh Lung Foundation? They are arranging biggest conference in Bangladesh, 31 participants from 25 countries. What is your observation about the Lung Foundation, their strength? Bangladesh Lung Foundation organized this meeting from inviting all the global experts have a talk here. I joined the talk. I interested. I think the meeting is successful. Have a comprehensive talk and have a good connection. So Bangladesh Lung Foundation play a good role in organize the not only in the Bangladesh but also the international expert. I think this is a good way to improve the lung function in Bangladesh. Thanks for joining us and welcome again. আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর দুশান্ত মাডে গেডারা, চেয়ার প্রফেসর অফ মেডিসিন, ওয়াইম্বা ইউনিভার্সিটি অফ শ্রীলঙ্কা, কনসালটেন্ট রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, ন্যাশনাল হসপিটাল, Kandy, Sri Lanka. Welcome to our program and to Bangladesh. I know you have been coming to Bangladesh from long years. Your close relation with Bangladesh Lung Foundation for fight against lung disease. What is your suggestion to Bangladesh and to Bangladeshi doctors? Very important thing is actually, particularly when you consider about this component, because I am a regular speaker and the visitor to Dhaka for participation of PULMOCON, to update the knowledge, number one. We need that updated good knowledge with all the doctors who work in Bangladesh with the knowledge of the patient. The updated knowledge is very important. The patient should get the benefit of what is latest development in respiratory medicine. Number two, when they have a latest good knowledge, that knowledge should be disseminated among the public. For example, prevention of lung disease, for example, smoking, air pollution, environment cleaning, and detecting early diagnosis, for example, lung cancer, and even any other lung disease, early diagnosing, and most important thing, to adherence to the treatment prescribed by the doctors. Unless if you adhere to the treatment, what you are expect to have a good control of the disease. Some diseases are cured, like a tuberculosis, we can cure them. Lung cancer we can detect early. If they come early, we can cure lung cancer. Even a most of the lung disease, if we detect early, can cure. So that knowledge must be disseminated among the public by the experts. In our own field, respiratory medicine, the respiratory physician, and that knowledge should be
get into the government. So the government policies, government healthcare, and the improvement of the healthcare in Bangladesh should be done with a very good collaboration with the government, Department of Health, and even schooling. If you educate the children properly in school, then their knowledge improve, and that knowledge will transmit to their home, environment, to the whole society. So it's very, very important. You attend so many international conferences all over the world. Last time I met with you in APSR conference in Hong Kong. But what is your opinion about the PULMOCON 2025, the strength and the standard in your eyes? Yeah, I have experience of participation in PULMOCON over the years. I'm a regular visitor. That's why even my lecture today, I told there's a very good improvement. Every aspect, timing, finding the good topics, current topics, and total organization was very good. Even timing is very good, and even questioning. Overall, is a very good development. There's a real progress which I noticed because I am not a first visitor to the PULMOCON. Even I mentioned in my lecture also. It's very good, and it's a good opportunity. And all the doctors in Bangladesh to be here, get their knowledge updated by the world expert, not only from the Bangladesh and all over the world coming here and helping and sharing their knowledge. It's a very good progress. Thank you for joining with us and welcome again. Thank you very much. এই পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর রবি বেসারা, ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজিস্ট, ওয়েক ফরেস্ট স্কুল অফ মেডিসিন অ্যান্ড Atrium Health, North Carolina, USA. Welcome to our program and to Bangladesh. Firstly, I want to know what you want to deliver in your lecture in Bangladesh, in your session. Please tell us briefly. It's a pleasure to be here, first in Bangladesh and definitely in this wonderful conference. What I would like to deliver is what are the new horizons and what are the new things that are happening in the interventional pulmonology world that are helping more patients and more people to get better nowadays, and what are the potential future, and importantly, what can we do and how we can teach our colleagues in Bangladesh who don't have these technologies, how we can teach them to have these technologies and help them and assist them to get better and better in what they do, because they just do a wonderful job with what they have. You are here in 4th times, that means from 8 years you are coming in Bangladesh. Your view about 2025 PULMOCON? It definitely is bigger than the previous conferences. There's more attendance. It's definitely more sophisticated, and the level of the speakers have actually gone up and up every year. I'm talking about local speakers. Yeah. The quality of the talks are incredible. The science is very good, and one of the most exciting things are actually the posters. So you have 50 posters. You have way more posters than they ever had, and some of these posters are actually real basic science. So that tells me, as a visiting physician to your country, that there's a lot of demand and eagerness in doing real science and actually ameliorating where we are. And this is just wonderful. As an interventional pulmonologist, what is your opinion and suggestion for Bangladesh to develop in this area? Like you said, I've been here 3 times before this one, so I've seen an evolution in that field. And I can tell you, Bangladesh is definitely on the right track. The technology acquired is definitely better than what you had before. The procedures that are done are more sophisticated and more advanced than what's going before. And like I said, many of your pulmonologists are eager to develop a career in the interventional pulmonology field. So it's definitely on the right track, which is getting better and better every year. And technology is actually arriving to Bangladesh at a faster pace than ever. You were highly surprised by the posters, 50 posters you have seen. But what is the new thing as topic you were surprised truly?
There are many topics on infectious disease and pulmonary, on sleep medicine. What I was surprised with are the topics in basic science. So these are animal laboratory studies. It means this is hardcore medical science. When you are studying the pathways and things, as compared to just the clinical work. And what that tells you is people in Bangladesh, in the medical community, is diving more and more into the pathophysiology of diseases and try to figure out why, as compared to just treating it. And this is what makes better and better physicians and better patient outcomes down the road. Thanks for joining us and welcome again. Thank you so much, and the pleasure will always be mine. I'm looking forward for tomorrow, these celebrations outside Bangladesh. Okay, thank you. আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। পালমোকন 2025 ফুসফুসের স্বাস্থ্য এই বিষয়ে এই পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ডাক্তার AKM একরামুল হক, থোরাসিক সার্জন, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল। স্যার, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে। স্যার, বক্ষব্যাধির যত ধরনের ইন্টারভেনশন নিয়ে আমরা কথা বলছি, টোটাল রোগীকে আমরা যদি 14% বলি, এর কত অংশের আসলে কোনো না কোনো পর্যায়ে সার্জারির প্রয়োজন হয়? আসলে আমরা যে স্পেকট্রামটা নিয়ে কাজ করি সেটা হলো যে আমাদের বেশ বড় অংশ যক্ষাজনিত অসুবিধা নিয়ে থাকে। যক্ষার 8 থেকে 9 ভাগ রোগীর অপারেশন লাগে এবং এদের মধ্য থেকে আমরা অপারেশন করে হয়তো 1 থেকে 2 ভাগের, কারণ যক্ষা ওষুধে ভালো হয় কিন্তু যক্ষার যে কমপ্লিকেশনগুলো থাকে কখনো কখনো এগুলো জীবনের প্রতি ঝুঁকির অবস্থা তৈরি করে। আরেকটা হলো লাং ক্যান্সার। লাং ক্যান্সারের আমরা অনেক অপারেশন করি। এটা খুব দুঃখজনক যে লাং ক্যান্সারের আসলে উচিত 100 ভাগই অপারেশন করা, কিন্তু আমরা হাতে পাই 8 থেকে 10 ভাগ, তাহলে বাকি 88 ভাগই পাচ্ছি না, এরা ইনঅপারেবল স্টেজে আসে। সেই 8 থেকে 10 ভাগের মধ্যেও আবার কমপক্ষে 4 থেকে 5 ভাগ তার মানে সক্ষম করতে পারে, বাকিরা করতে চায় না। সুতরাং বিরাট একটা অংশ আমরা আসলে পাচ্ছি না। অন্যান্য আরও অনেক করি আমরা, জন্মগত কিছু ত্রুটি। কিন্তু স্যার, আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে এই পালমোকন 2025-এ সার্জারির আলোচনা করতে পৃথিবী থেকে কারা এসছেন বা কোন লার্নিংটা, বার্তাটা আমাদের চিকিৎসকদেরকে বা আমাদের থোরাসিক সার্জনদেরকে দিচ্ছেন? আমাদের সাথে যথারীতি যিনি আসেন, আমি আমার মেন্টর বলবো, প্রফেসর আলিজামির খান। উনি প্রথমে ইন্ডিয়াতে ছিলেন, উনি এখন ইউকেতে থাকেন, ইউকে সিটিজেন। উনি ইউকেতে ব্ল্যাকপুল ভিক্টোরিয়া হসপিটালে কাজ করেন এবং উনি আমাদেরকে বলবো, আমাদের মেন্টরশিপটা আসলে মানে ওনার কাছ থেকেই, ওনার মেন্টরশিপটাই আমরা নিয়েছি। যেমন উনি আমাদেরকে প্রথমেই রাস্তা দেখিয়েছেন আমরা আসলে কিভাবে কাজ করতে পারি আমাদের এই লিমিটেড রিসোর্সে, এবং আমরা কৃতজ্ঞ ওনার কাছে। আরও আসেন, ওনারা যারা আসেন প্রতিবারই আসতেন, আকিফ তুরনা আসতেন, এবার শেষ মুহূর্তে উনি মিস করেছেন। কিন্তু ওনাদের বার্তাটা কি, মানে আমাদেরকে নতুন কি ওনারা শেখাচ্ছেন? ওনারা আমাদেরকে অ্যাডভান্সমেন্ট শেখাচ্ছেন। আমরা যেই রাস্তায় আছি আমাদের পরের স্টেপটা ওনারা শিখিয়ে যাচ্ছেন। যে আমরা মনে করি যে আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকবো কিনা, পৃথিবী আগাচ্ছে, আসলেই আমরা রিসোর্সের দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু এই দুর্বলতার মাঝেও উনি আমাদেরকে অনেকগুলো রাস্তা দেখাচ্ছেন যেগুলো দিয়ে আমরা সফলতায় যেতে পারি। স্যার, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই যে আপনারা অ্যাডভান্সমেন্ট সম্পর্কে জানলেন বা টেকনোলজি সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করলেন, কিন্তু এই সেবাটি একটু বিকেন্দ্রীকরণ করবার ক্ষেত্রে বা বেসরকারিতে যা হচ্ছে সেটি সরকারিতেও এস্টাবলিশ করার ক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জগুলো আসলে ফেস করেন, যেখানে সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত এই সমস্যা সমাধানে? আমি একসময় সরকারি চাকরি করতাম, সুতরাং এই ব্যাপারে অন্ততপক্ষে আমার কিছু জ্ঞান আছে। আমাদের এখানে সরকারি বিষয়ে সবচেয়ে বড় যেটা অসুবিধা হচ্ছে, কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলি, সেটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। বেসরকারিতে যেটা নাই, আমার একটা কোনো কিছু কিনতে হবে, দরকার আছে, কিনে ফেললাম, আর আমার এখানে দরকার আছে, আপনি 24 ঘন্টা সার্জারি করতে পারছেন। হ্যাঁ, আমার এটা 24 ঘন্টা পারি। পৃথিবীতে কোথাও ফ্রি বলে কোনো শব্দ নাই। আমাদের সরকারি হাসপাতালে যেটা আমরা ফ্রি দিচ্ছি আসলে ফ্রি না, জিনিস কিনতে হচ্ছে। এই টাকাটা হয়তো আমার সব সাধারণ মানুষই বহন করছে বটেই। তাহলে এই বহন করার অঙ্কটা কি হতে পারে, এটা নিয়ে কোনো স্টাডি নেই। আমার একটা স্টাডি ছিল, প্রচার করার কোনো সুযোগ পাইনি, দেয় নাই। আসলে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি হাসপাতালে খরচ কম হচ্ছে না, সময় ক্ষেপণ হচ্ছে। সময় ক্ষেত্রে যদি আমরা টাকা ট্রান্সফার করি
তাহলে মানুষের কিন্তু অসুবিধাই হচ্ছে। মানুষ 3 মাস অপেক্ষা করে যে সার্জারি করাচ্ছে, যত টাকা খরচ করে ফেলছে সেটি 3 দিনে বেসরকারিতে 3 দিনে করে এর থেকে বেসরকারিতে। কম টাকায় বরং এর বাড়ি চেয়ে চলে কম যাচ্ছে। টাকায় বাড়ি। তাহলে এটা যেটা করা উচিত আসলে যে সরকার স্কিম নেওয়া উচিত। যেমন আমাদের এখানে যে যাদের 3 মাস অপেক্ষা করতে হয় সরকারি হাসপাতালে, ওরা যদি কোনোভাবেই টাকার অঙ্ক একটু জোগাড় করে হলেও এটা তাড়াতাড়ি করতে পারে, যে জিনিসগুলো কিনতে হবে সরকার যেগুলো কিনে দিতে আপাতত অক্ষম, সেটা করে দেবে। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে। আবার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপও তো হতে পারে, কারণ বেসরকারি হাসপাতাল তো আরও তার সক্ষমতা অনেক বেশি। একটা সাবসিডাইজ টাকাতে বা অন্য কোনোভাবে তো সার্জারিগুলো তারা করে দিতে পারে সরকারের সাথে আমি যোগাযোগ খুব করে। দুঃখের সাথে বলি যে আমাদের একজন প্রতিষ্ঠিত লোক বর্তমানে উনি বললেন যে আমরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশ চলে যাচ্ছে রোগী, ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে, আমরা বিকল্প হিসেবে চায়নাকে দেখছি। এটা খুব লজ্জাজনক। এটা খুব লজ্জাজনক। কারণটা হলো কি, আমরা কেন চায়নাকে উনি কেন চাচ্ছেন আমি জানি, সেটা হলো যে সরকারের সক্ষমতা টারশিয়ারি কেয়ারে অনলি 12%। আমি যেমন আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, যদি এমন হয় যে ওনারা বাংলাদেশে 500 হাসপাতাল সিলেক্ট করলেন যারা খুব ভালো কাজ করছে, এদেরকে প্যাট্রোনাইজ করলেন যে আমি আপনাকে প্রত্যেকে 500 কোটি টাকা করে দিয়ে দেবো, আপনি আধুনিক হয়ে যান, এই 500 কোটি টাকার জন্য আপনি আমার দেশের মানুষকে এত% বেনিফিট দিতে হবে, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা সরকার আর বেসরকারের মাঝে কোনো সুন্দর পার্থক্য একটা থাকে না, bridging এবং হয়ে বাংলাদেশের যাচ্ছে। অন্তত সেই 500 কোটি টাকা খরচ করলে 5000 কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব। ইয়েস স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। ধন্যবাদ শুভ, সবাইকে ধন্যবাদ শুভ। এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর হু ডেভিস পিএইচডি ফ্রম কানাডা, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি। ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম অ্যান্ড টু আওয়ার বাংলাদেশ। Thank you very much. What is your view about 2025 PULMOCON? Well, the conference is amazing. This is the third time I've been. I think the organisers put on a really good conference. I haven't seen every presentation, but the ones I've seen have been outstanding. What is your session? What you want to share to Bangladeshi doctors? Yeah, so my background is more in public health. So there we're looking at the health of populations, and we're trying to, in my particular field of expertise is occupational health. So we're trying to make safer, cleaner workplaces so that people don't have to go to the doctor because we don't make them sick in the workplace. The people in Canada, America, also Bangladesh, the different cultures, different attention to the problem. Yes. For the third world country as Bangladesh, what is your suggestion to Bangladeshi people? I suppose to just educate yourself. There's, with the internet nowadays, there is so much information. If you're in a job that you think there may be air pollution problems in your workplace or noise. Highest level in Bangladesh. Yeah, but actually inside the workplace. Not so much the environmental conditions, but in your workplace. You can go on the internet and you can actually look at, well, what are the risks associated with being a painter? What are the risks associated with being an electrician? Inform yourself and then make sure to protect yourself. That would be to the people themselves. To the institutions, I think more attention just has to be paid to occupational health. Now, Bangladesh has had some awful tragedies in the workplace, but they've all been acute disasters, fires and collapsing buildings. And they're terrible, but what we tend to overlook is some people go to work every single day and their job is making them sick. Cancer, COPD, bronchitis. That's the job that's doing that, and we need to clean up the workplace. But for reducing the indoor pollution, what is your suggestion? So that's a good question. How do you reduce indoor pollution? So what we tell people to do is, first of all, maintain your equipment, maintain your machinery. Most machinery won't be as dirty if it's well maintained. Then you can use ventilation. There's mechanical ventilation which either cleans the air out of the room, or you can put close to the source of the smoke and it draws out, sucks that and blows it out of the window. So again, it's not contaminating the indoor place. In my talk that I just gave, I did warn people that is what you should do. You should not jump straight to putting on a respirator because they're not as good as we think.
putting a respirator on is not going to protect you 100%, maybe not even 50%, maybe not even 10%. They have to be very carefully fitted, maintained, and people have to know how to use them correctly. Lastly, your opinion, observation about Bangladesh Lung Foundation, their capacity, capabilities to make such a brilliant program. Your observation? Well, I have to really give the founding members and the board kudos and appreciation for what they've done. They didn't have to do this. They didn't have to put in all these extra hours, and they're doing it for the people of Bangladesh. And I think it's amazing what they're doing. Thank you for joining us, and again welcome to you. Thank you very much. এবারই প্রথম এই কনফারেন্সে 25টি দেশের 31 জন ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার এসেছেন। তারা নানাভাবে পৃথিবীর সর্বাধুনিক চিকিৎসা, ওষুধের ব্যবহার, নানা ধরনের টেকনিক হাতে কলমে যেমন শেখাচ্ছেন এবং নানা ধরনের প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছেন, এবং বাংলাদেশের তরুণ সায়েন্টিস্ট বা গবেষক যারা আছেন তারা এটি শিখছেন, এবং সারা দেশের যে চিকিৎসকরা এখানে এসেছেন এই জ্ঞানটি তারা ছড়িয়ে দিতে পারলেই বাংলাদেশে প্রতি বছর যে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বক্ষ ব্যাধিতে, এটি অন্তত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই ছিল আজকের পর্বে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।